வியூவர்ஸ், இந்த கேரமல் புட்டிங் செய்யலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம். பால் 1 லிட்ரு, 5 முட்டை, சுகர் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க, கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, வெண்ணிலா எசன்ஸ், மில்க் பவுடர் வந்து 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. கேரமல் செய்கிறதுக்கு சர்க்கரை வந்து 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிடுங்க. ட்ரேயில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிடுங்க 180 டிகிரியில். ஃபஸ்ட்டு கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். பால் 1 லிட்ரு போட்டுருங்க. மில்க் பவுடர் போட்டுருங்க, 50 கிராம் போட்டிருக்கேன். அஞ்சு முட்டை, சுகர் வந்து தேவையான அளவு எடுத்து போட்டுக்கோங்க. வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துருங்க. கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க. கேரமல் செஞ்சுக்கலாம். ஒரு பேனில் வந்து ஒரு 50 கிராம் சுகரை சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு 2 டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து அடுப்பை சிம் பண்ணிடுங்க. கேரமல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து புட்டிங் செய்கிற பவுலில் வந்து இந்த லிக்விடை போட்டுருங்க. அது செட் ஆகுறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகணும். இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த லிக்விடை வந்து வடிச்சிருங்க. செட் ஆயிடுச்சு. லிக்விடை இங்கே சேர்த்துருங்க. அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 180 டிகிரியில் வந்து ஒரு 1/2 hour
வச்சிடுங்க. கேரமல் புடிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.